హే హాయ్ గాయ్స్, నా పేరు చరణ్. మీరు చూస్తున్నారు Charantechworld యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నాది వచ్చిన రిక్వెస్ట్, కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే నేను ఒక టేబుల్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను, మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను. ఈ టేబుల్ అయితే మొత్తం ఓపెన్ చేసి మీ ముందు అయితే నేను దీన్ని ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రోడక్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఫుల్ ఫినిషింగ్ కూడా మంచిగా ఉంది. అండ్ కాస్త చిన్న క్రాక్ అయితే వచ్చినట్టుంది. ఓకే, ఇది ఏం కాదు నాకు. దీన్ని మనం సీల్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దీన్ని అయితే ఓపెన్ చేశాను. దీంట్లో అయితే కొన్ని స్క్రూలు, ఇంకొకటి ఏమన్నా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అయితే వచ్చేసాయి. ఓకే, దీంట్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఒకటి ప్యాకెట్ వచ్చింది. ఇందులో ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. దీంట్లో అన్నీ అయితే టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రూస్ అయితే వచ్చేసాయి. ఓకే, ఏ దానికి ఇది వాడాలేమో ఒక మెనూ అయితే ఉంది. ఓకే, యూజర్ మాన్యువల్. ఇంకోటి అన్ని స్కూల్లో అయితే ఒక ప్యాకెట్లో స్కూల్ అయితే అన్నీ వచ్చాయి. ఓకే, ఇవన్నీ స్కూల్ మనము అవన్నీ చూద్దాం. ఓకే, ఈ ప్యాన్ వచ్చేసి టాప్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, వైర్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ టాప్లో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న కవర్స్ మొత్తం నేను రిమూవ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, మేబీ ఇట్లే ఉంచేస్తున్నాం. ఇది ఇక్కడ మనకు టాప్ సైడ్ కూడా ఒకటి మార్క్ ఇచ్చేసారు. ఓకే, దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఈ ప్యాన్ వచ్చేసి బి లెఫ్ట్ ప్యానల్. ఓకే, ఈ ప్యానల్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ ప్యానల్ అనమాట. ఓకే, ఇది సిక్స్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదంతా రిమూవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా, స్క్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా అనమాట. ఓకే, దీనికి మనం టేబుల్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెఫ్ట్ ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్యానల్ 3. ఓకే, రైట్ సైడ్ అనమాట ఇది. ఓకే, మన రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి అంటే చాలా లాంగ్ నుంచి అయితే ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది కాబట్టి చిన్న కొంచెం డ్యామేజ్ వచ్చినట్టుంది. ఇది మనకైతే ఏం కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం టాప్ ప్యానల్ ఏ ఉంది కదా, ఈ ప్యానల్ కూడా మనము ఈ కవర్ అనేది రిమూవ్ చేద్దాం. ఓకే, ప్యానల్ అయితే మంచిగా ఉంది. ఇది టాప్ ఏ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ కూడా ఓపెన్ చేసాము మనము. ఇంకో అడిషనల్ ప్యానల్ ఉంది కదా. ఓకే, మొత్తం మిడిల్ అనమాట. మిడిల్ షాప్లో ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఏబిసి తీసాం అది. ఇప్పుడు మనం ప్యానల్ డి. ఓకే, ప్యానల్ డి. ఓకే, బాటమ్ సైడ్ అనమాట. ఇది బాటమ్ షీల్డ్. ఓకే, దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాం. అన్నీ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి మంచిగా అనమాట. డి తర్వాత ఈ ప్యానల్ ఈ. ఓకే, ఇక్కడ బిహైండ్ సపోర్ట్ ప్యానల్. ఓకే, ఇది మిడిల్ వస్తుంది అనమాట. ఎఫ్ ప్యానల్ ఇది ఏంటి అంటే కీబోర్డ్ షీల్డ్ అనమాట. ఓకే, మన కీబోర్డ్ పెట్టుకోవడానికి ఈ షీల్డ్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, లాస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాస్ట్ మిడిల్ అనమాట. మిడిల్లో లాంగ్ షీల్డ్. మనం ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా దీంట్లో ఏపీసీ అని మోడల్ అయితే ఇచ్చారు. ఓకే, మనము అసెంబుల్ చేసుకోవడప్పుడు కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనము ఏం చేద్దామంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పెట్టేసుకొని, ఇది రైట్ సైడ్ కదా. ఓకే, ఇది రైట్ సైడ్ వస్తుంది. ఇంకొకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానల్ తీసుకుందాం. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ తీసుకుందాం. దీంట్లో పైన టాప్ ఏ తీసుకుందాం.
ఓకే, ఇప్పుడైతే ఒక ప్యానల్ అయితే నేను అసెంబుల్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఇప్పుడు ఊరికి అలా సెట్ చేసుకొని తర్వాత రీఫిటింగ్ చేసుకుంటే మంచిగా వస్తుంది. ఓకే, ఓకే పైన టాప్లో ఏ బి సి ఇప్పుడు డి ఉండాలి కదా. డి ప్యానల్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఈ ప్లేస్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఇంతవరకు ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ అండ్ ఎఫ్ను కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. ఇంకోటి కీబోర్డ్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడైతే కీబోర్డ్ డెస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రింటర్ ఉంది కదా, ప్రింటర్ కింద లెగ్స్ అండ్ కింద ఇంకో పార్ట్స్ని ఇప్పుడు ఫిల్అప్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు బాటమ్ కూడా సెట్ చేసుకున్నాము. ఇంకొకటి ప్యానల్ హెచ్ ఉంది కదా, ఇది మధ్యలో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా దీన్ని ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పటికైతే ఆల్మోస్ట్ అయితే దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టాప్లో ఉన్న ప్యానల్ ఏ ఉంది కదా, ప్యానల్ ఏని ఫిక్స్ చేయాలి. ఓకే, ప్యానల్ ఏని ఫిక్స్ చేస్తే టోటల్గా కంప్లీట్. ఇప్పుడైతే టోటల్గా టేబుల్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, దీని ఇంట్రో నేను మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఈ ఇంట్రో అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ టేబుల్ అయితే మంచి క్వాలిటీ కూడా మంచిగా ఉంది. ఓకే, ఫినిషింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఉంది కదా, చూస్తున్నారు కదా, ఫినిషింగ్ అయితే చాలా మంచిగా ఉంది. ఓకే, జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి టేబుల్ మీకు కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఉంది అనమాట. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి, కింద కనుక రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.